Febekansanga basebo ne banyabo tukyali tubongeddeyo katayi webale ddala webale ddala basebo ne banyabo being destroyed by Russia. In a few words, I will say that we are expecting a leader who will not be silent when a nation is attacked and you are chairman of the non-aligned movement and you keep quiet. Then we say there is something missing. Basebo ne banyabo ekiwandiiko ekyo owekitiibwa n'otatuwa mmere awo tusasudde tetukubalya ekiwandiiko ekyo sitatulaza kukibanja tetumubanja ekiwandiiko ekyo sebo tutandike tusayininge okay omukulu nga bwakiyisaamu copies nene endala mayingira agirayisa yes akyayisaawo ku document alabe oba be yayagadde byebyo era ke kaseera kano ke tulimu basebo ne banyabo dijjenga twakyayisaamu ojo tuwayo akkiriza yanyeenya mutwe naye nga bwokuba akkiriza abisoma musebo byamate You want me to dance with you?
sayidi bbiri tuli byobagamba nobakubamu sokekola ki standing stop yaman gayipitirikityama ngambadde enfuba bingi obuyaye bwali naye twetotya saidi bbiri ulira namulabye obujega bwe yalabise namulabye yalabise obujega bwe yakunamye kuli omwakamba mbefasa atekolosigenda mubefasa kumpasa nensonyiwanze sikyayagala kumpasa kuba wambozi zemwagala kuwulira sigenda kuyisaamu muntu yena maaso yadde gwegenda okunyomoola kubanga ekyo fango nekimanyi saidi gye twalonda ffe tubeerawo ng'abalumbibwa naye ate abali strong gwe bw'ojjangula batusirise leeta olutalo olwo olutukwase ojja kumanya abasirifu bano kyekibalimu naye ate olumu tetukozesebwa mu kulumba bantu era tetufunangayo nakadde kafumiitiriza nti tulumbagana ono ebisinga batuwaayiriza naye bwe gutyo tebisoose ku ffe buli mu bamukola ki nze nabadde mukomera era ensobi eziri mukomera nazirabye n'ebituufu ebiriyo nabikoze eki buli alinayo omuntu omukomera afuna nkadde amusabireko nga naali mukomera bwe yeesabira si buli aliyo nti alina omusango ate si nti buli ali ebweru katono ate nga kakulu musajja wa kabaka ono Patrick Mulwana gwe mumanyi nga Alien Skin y'omu ku bavubuka ba kabaka abagala eggwanga lyabwe ate nga libali ku mutima yampeereza ttiimu n'ansaba ng'agala tukole ffenna n'agamba nja kutambula naawe tukyuse abavubuka mu Uganda ne mu Buganda tubaze ku mulamwa nange ne mugamba nja kukwatako tubakyuse tubaze ku mulamwa netugamba tujja kukola n'ekiwandiiko ekitongole tujja kutambula okuva ekisolo okutuuka ezombo tuzze abavuka ba Uganda ku mulamwa ne Patrick Mulwana ono Alien Skin tumwaniriza nnyo kamawo okuwa ensi obubaka bwange ajja kujja ababuuzeeko ndooza abakola n'ekyemusinga okumwagalako bwe guli kanugende mu maaso. Just like I was observing at the beginning of my statement, that there is time for everything. And in politics, timing is very, very important. I have been thinking through this moment over the last couple of months. I've been consulting over this moment with the young, the old, the women, the youth, the children, the religious leaders, cultural leaders. I have consulted, which is why some months back, the world was waiting to hear from me, asking, Mpuga Zakochi, I'm here to tell you and tell the world, and I want you to listen. Probably in our lifetime, we shall not have occasion to educate ourselves as to the afflictions, to the challenges, to the inhibitions that we have encountered in trying to engender the kind of democracy that we have desired over time. No doubt, you all know that my life and the life for most of you has been a life of struggle in trying to bring the best out of ourselves and the best out of Uganda, so that the bequest that Uganda will become, that the heritage that Uganda and the rest of Uganda will become, will be one we can bequeath to generations.
twali kubuusabuusa. Nze nammwe tulwanye olutalo ebbanga ddene, bannaffe bafiiriddemu, abalala balemadde, abamu babuzeewo. There's no sight that clarity at the end of the tunnel is visible. Ekitanga tetukinoonya, tetukiraba. Today I'm happy that I'm speaking to you with comrades from across political parties, ANT, FDC, Katonga Group, the DP Bloc, and NUP. This is the Uganda that was formed 62 years ago. Uganda ngezaalibwa emyaka 62 egiyise. Ekifaananyi ekyaliwo kye kya Uganda eyawamu egenda mu maaso. One independent progressive country that will serve all and sundry. One nation united in the service of her people. That for 62 years we have not achieved. And sadly, one single person has been at the helm of the state for 40 years. I am 49 years. Somebody has ruled for 40 years. He came to power when I was barely 9 years, in primary 4. It's a shame. Okufuga banne emyaka 4 kya bujega. Okubalemerako kya buyaaye. Obutawa kkubo lye tugenda kukwata kya bugwagwa. I'm here to invite you to join me, to join my leader team, to join the DP Bloc, to join the whole alliance my brother Chamunda has talked about, into one single file of struggling Ugandans for a better country. And I can tell you, we have missed a lot of opportunities. We have lost time, backbiting each other, backstabbing each other, instead of serving the enemy of our common peoples. Omulabe w'abantu baffe gwe tuwadde ekiseera ne tuteerawo akakeeka ne kapeti emyufu n'atambulirako n'atusekerera n'otukwema n'atuwema ndowooza ng'alaba abantu abalina omukisa okumuggyako obuyinza bamukubira mu ngalo abusigaze mu bugenderevu mu kumanya n'obutamanya. Some of our actions have only entrenched the enemy of our common peoples. Probably Mr. Museveni would have left power a long time ago, but for our actions, he feels strong and stronger to stay on hold. And the biggest danger for us and generations ahead, that Museveni dreams of his son succeeding him. And some of us are happy that that bequest will also hold. I'm here to invite you to join us, to join every one of us, to join the struggling Ugandans into that common call that we are not going to make that mistake again. And I want to invite you. We have our friends we have left at Kavle. They have their issues. We have Uganda to save. They will save themselves, and we shall save them when they fail to save themselves. Baganda bafabo sagana bafuula nsonga balina ebizibu bingi Dr. Byanika abyogeddeko. Ebizibu ebibajjudde ebibeetoolodde twali asobola kubuuza kibuuzo, tokkirizibwa kulowooza, tokkirizibwa kufaanana nti olina amagezi, kyabulabe nnyo. Olina kulaga nti otambuza mutwe amagulu ge gali waggulu. Ebyo ebizibu bibamala. Struggle kubongerako birala. And I don't want to make them a subject of this our struggle. They also need liberation because they have nowhere to go. They have eyes and legs and arms. They have no reason to use them. They are content. Kyembadde nnina okukola nkikoze. Obwongo bwange mbuwaddeyo. Amaanyi nga waddeyo ne bino binfuukira ekizibu. Lwaki ayogera nnyo oluzungu? Lwaki apulaninga nnyo? Lwaki alowooza nnyo? I am here to apologize to my brothers
that I never gave myself that brain to think. God gave it to me, and I have to use it for the benefit of common good. And therefore, they should never be the subject of our struggle, because they also need to be liberated. My brothers and sisters, it's time to think anew, time to move afresh, time to dream again, time to struggle again, time to work again together. And why do we do this? Why do we do this? We don't need to be the most closest of friends. Tetuli wano kubeera ba mukwano nnyo. Tulina obwa Sseruganda nga bannayuganda. Tulina obwa nnyinoomu ng'abantu abalina ebirooto ebimu. Tulina obwa Sseruganda ng'abantu abagenda mu lugendo olumu. Ekyo kitumala. Omukwano tujja gunoonya nga tumaze okutegeera nti obukulu bwa byonna kununula ggwanga. Therefore, tujja kukola n'abantu bonna nga si mikwano gyaffe, naye nga tugenda olugendo luki? Tetugenda kuggala luggi lwonna. Tugenda kukonkona ne ku nzigi ze tulowooza nti z'abalabe baffe. We shall knock on the doors of our enemies for the sake of this country. We shall speak to the people we ought never have spoken to for the sake of our alma mater, for the sake of our children. Tujja kwogera n'abantu be tolowooza nti balowooza kitono, n'abo abakufu, n'abanyiivu ennyo, n'abasanyufu ennyo. Abantu abo ab'emirundi ena ab'obulabe be mumanyi obulungi, abanyiivu ennyo n'abasanyufu ennyo, abayere ennyo n'abakufu ennyo. We shall look for them, speak to them, and ask them that we have one job to do to save this country from going down the abyss. This is the job me and you are here to promise. This country is a suffering nation. It's a sick country. People are sick. People are tired. People are injured. People are harmed. People need to be healed. We need healing. That healing must come from our common unity. Unity of purpose to deliver one single mission, saving this country from going under the abyss. A few months back, I proposed to my colleagues in Parliament and Parliament that we are going to engender a new framework that will give us a new outlook in the coming elections. Most of you are eager to participate in the next coming election. But then you ask, what difference will it make? What kind of difference will happen if we woke up today to participate in an election that makes no difference, to simply partake of a ritual in the history of this country? I have proposed reforms in our electoral system. I have proposed reforms and amendments to the Constitution. Some people are saying, Lwaki abirese? Lwaki temubirese? Lwaki alese ebyo nammwe muleete ebyammwe? Because I would like us to dream together, I have brought my proposals. And I'm inviting everybody to join me in making sure that these proposals, the propositions for a better and well-managed electoral system, become an issue before you begin parading each other for an election. Waliwo abeesoose, nja kwesimbawo, nze neesoose, siri mu byakwesooka, siri wano kulangirira kwesooka. I'm here initially to invite you to fight for a free and a fair electoral process. Gwe mulimu ogusooka. The first task of the Democratic Alliance will be to go throughout the country to make reforms the major issue in this country for the next 12 months. Abagala okwesimbawo ng'omukolo ogw'okwalula abalongo, Mukama ababeere. Okwesimbawo si mukolo. Abagala ebifo abala twabifuna dda. Toyina kyoganyulwa mu kifo nga banno bali bubi. We must make it better and fair for everyone to compete and win. That's the job. The members of the DP bloc and the My Leader team and the rest of us, that is the job. We should cease seeing each other from a small mirror. We are going to put a big mirror in front of this country so that everyone can see themselves in that mirror.
endabirwamu ennene mu maaso g'Abannayuganda. Buli omu ng'alengeramu okutuukwe, eriiso lye oba enviiri ze. This is the big country. It's a wealthy country. Si kyalo kya muntu omuntu asolozeemu obusuulu. We want to redefine our politics. I can see lots of younger people here who have dreams and aspirations. This alliance is your dream, is your home. Abavubuka abato abakyalina ebirooto nga toyina mbuzi na nte zakutwalira bakatonda bakunaba ebyobufuzi. This is your platform. Munawongayo ki? Wali abawongayo enkoko, wali abawongayo ente, mbuli abatwala amatooke, mbuli abatwala ensawo z'omuceere n'ebitereke ebirimu ebinyooka. Kakati mwe munaabijjawa. We must platform to all the younger people that have capacity, that have strength, that have courage to be part of the struggle for a new Uganda. This alliance is a new epoch we want to usher in. Let me speak about something that has been in the media, public media, and seemingly controversial. My senior brothers, the Honorable Michael Sendemabike, please rise. My senior comrade and brother, Samuel Mpuga, and my young brother, Henry Roboa, who are the MC hitherto. They have been spoken of as inconsistent. They have been spoken of as unreliable. Who of you is consistent? Who of you is reliable? Who of you knows their next day? These people, for me, epitomize our common struggle. They have been struggling and trying hard. If they're such a bad lot, that's why you are here, because they have been struggling. They're working so hard. They are not saints, neither am I one. I wake up every day and I make 100 decisions, but 20 of them are wrong decisions. I wake up every day to be better. They have been struggling. They need our common support to carry on the struggle. Abali eyo ababalenga ne mugamba lwaki Mabika akola nnyo, lwaki Lubega yakunga abantu, ababo yabasibidde mu nyumba b'okunga. Come and we work. Please come and work. We have a big problem in the house. We have a big problem in this country that require our common effort, our common capacity, our different energies, our various efforts and energies and skills. They have done their part. Bw'obanga olowooza nti basobola kukulemberamu, bakuyisa okwabya olumbe, muleete omusika abaddira embigere. Bw'oba tolina musika, respect them. Where they have challenges like all of us, we shall speak to these challenges like mature people. Tujja kwogera ku nsonga ezitukwatako. Ensonga ya Uganda nene nnyo. Nene nnyo okusinga Mabike, okusinga Lubega Mukaku, oba Lubowa. Nene okusinga nze. I'm only a humble servant of the struggles of our people. Sinze nannyini nsonga eno. Nsonga y'abantu baffe. That's why we rise every day to make a difference. This platform, the Democratic Alliance, in the coming month will transform into an electoral platform. It is beginning as a civic platform. In a few months, we are consulting. It will be an electoral platform which has sponsor candidates, including a president, members of parliament, mayors, councillors, everywhere. We don't need anybody's approval to do that. Straight agamtenda tuwalukusa kola ekyo. Omukago guno gugenda kutambula nga gwongera okwebuuza n'okweyubula. Emyezi egijja gujja kusimbawo n'abakulembeze ne pulezidenti nga mwali, bameeya, ababaka ba paalamenti, bakansala. Straight agalukusa lwa muntu yenna. We only need the support of Ugandans that want to see a different Uganda. Mwabazze wano tubatuma from this platform. Omukago guno gukyali muggule.
We are going to speak to everyone. Banafa bale mu DP eyenkumbi eyawanguka mu omuyini. They are very good people. They nurtured me. They made me what I am. They trained me. To you younger people, we are going to return that favor. Tugenda bawo budde tubatendeke, tubasomese, tubabulire ekyokukola, ate tubadeployinge mugende mukole. Like we were trained and deployed. We owe you that duty. Ngenda bawo budde nga bwe nasuubiza era ntandise. How do we find ourselves in this kind of situation? One of us, a major pillar of our struggle, Dr. Besigye, is in prison. And somehow life is moving on normally as if nothing happened. Because the leading opposition party in Uganda is in deep slumber. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. How does that happen? For the very first time, there's nothing going on. The last time I checked, the leader of that group was planning a big concert. That is the plan. The plan is lack of a plan. I want to believe that it is deliberate. Buli bwalaba abakola nti abo babasasudde. Naye bye byafaayo bye twali muyimbi akwata muzinalo nga tebamusasudde okujjako ono ali mu struggle. They must know that they are citizens. They are struggles. You don't have to pay them to do certain things. Then I'll ask you, gwe byokola ani akusasula? Comrades, we don't have a lot of time. Obudde bwatugwako dda. Omulyaza amaanyi aleza amanya gwakola ki? Wasinze. For the reason that General Museveni and his kakuni have ruled us for 40 years, it's because our actions have fallen short of being deliberate on power. Obuyinza emyaka 4 nga tebeekyusa era bakyayagala. Bajja embuto ziri ku mugongo ate ziri mu mannyo era bakyayagala. What shall we tell our children? Nti twaliwo ne tulaba ne tutya nnyo kubanga baali batuvuma nga batutyoboola. And some of those people hired to do that, I want to tell you, nti ekyo kyemuli mu kukola mulinganga abakunamira muzibe kuba tabalaba. We don't have your time. We have time for this struggle. We have time to work for this unity. We are a fractured opposition. We must admit that we are fractured, that we must work so hard, that we must climb down our high horses and come down and speak to each other in humility and sincerity as to what we need to do and must do urgently to save this nation from going down the abyss. That's the job. The DA must rise to the promise of our independence. We must give hope to the workers, to the people struggling to sustain this country. We must give hope to the teachers who are struggling to keep our children in school and teach while not discriminated. Aba science ba waggulu nnyo, aba humanities ba wansi. Who does that and is a leader? We must give hope and promise to the doctors sustaining our ailing health care. We must give promise and hope to the farmers who are struggling and they are being alienated from the promise of our independence. We must give hope and promise to the younger people that we can plan it better. 75% of this country are younger people below 35 years. They need leaders with a plan, with hope. Beetaaga bakulembeze. Sabagenda basolozaamu gye bakolera. Abagenda balootera babakolera pulaani entuufu. Tunoonya bamusolooza, tunoonya bakulembeze. Abagenda okulootera abantu baffe, abalimi, abasomesa, abasawo, abasuubuzi, baneekolera jjanga bali wansi eyabonaabona be bajjako omusolo nga abataazaalibwa. They need leadership
that will give that promise. That's why we sat down with these, my friends from the DP block, to dream again. Today, we are here to announce the birth of the DA, the Democratic Alliance. We have given ourselves that task to move all the way. We are going to speak to everyone. We are going to speak to everybody. We are going to knock on every door. We are even going to open closed windows. We are going to speak to all in the tunnels, in the jungles, to listen to the promise of this nation, a promise of a new dream. Emyaka nkaaga mu ebiri bw'oba musajja oba totuludde butuluzi bw'oba wakeera okufuna ezadde oba ozukuzizza. Uganda bw'ebeera muvubuka osobola ojjuwa muwalawo agiwase. If Uganda were a young man looking for a wife, you'll be giving your daughter to a woman beater. Osobola okuwa muwalawo ekisajja ekikuba abakazi ku kyalo naye kimuwase. We must rekindle the promise of a progressive nation in our words and actions with humility. You saw these, our senior citizens who came, they have given me a document that contains the litany of their hopes, wishes, but also frustrations. Mu kiwandiiko ekyo kye bampadde mulimu ebirooto byabwe bye baalina nga balina ebbeeni kiwanuka, ebirooto byabwe bye baalina nga batufuna obwetwaze, ebirooto ebyafa naye bazadde ffe abaana baabwe n'abazzukulu ekirema ggwe omwana oba omuzzukulu akikufunira. That's our task, that these our parents must go down their graves when they have seen at least the fruits of their sacrifice since independence. Olwogenda oliyako ennaku ezo ng'agamba nti bwe yeeraba yalinga nga Beni Kiwanuka ne ngamba yii oli mu kuvuma famire ya Beni Magufa omumanyi n'ekyo yali afaanana tonaba na kuzibulanga ositama. Friends, but it's not insurmountable. We can do it. The capacity within and without this place is enough for us to go home, to the villages, to the churches, to the mosques, to the councils of the villages we come from, to tell our people to dream again. Abantu baffe tibakyaloota balogota na bulogootanyi, kubanga baaloota bye baaloota ne bigaana ne babivaako. It's our duty to do that. Olwaleero njala kwebaza mikwano gyange baganda bange bannamasaka mwe abansiga mu nsi eno ne munsinduka okuweereza bannayuganda okutwaliza awamu. Buli kyenkoze kyonna nkikoze nga mmanyi nti nva buddu. I know at heart the struggles of our people in this country. I have moved every inch of this country. I have seen how our people are suffering. I have seen the neglect. I have witnessed firsthand what leadership or the lack of it does or has done and visited to this country. I have been to schools. I have been to hospitals. I have seen roads impassable. I have seen hospitals sick than the patients therein. I have seen children in schools sit on logs and stones. I have seen teachers moving barefoot. That is the kind of promise we must rekindle. The nature of dreams we must return on table as leaders. Inevitably, we might stumble in this our journey. When we stumble, support us to rise again. Like you hear today, support us to rise again. But twesitala mutukwate ko tusituke tutambule because we have a duty. Tulina omulimo ogw'okuggusa mu bbanga siddene. This will happen, and it will happen in our time. Changing this country is a job we must do in our time. Tetusobola kukwata baana baffe ne tubalekera eggwanga erifaana bwe riti, oba ffe abalimu ku mbavu n'amaaso eggwanga lifaana bwe riti
tuleke abaana baffe banasobola n'okuva wansi ne babako kye bakola. For me and you, that is the job. Finally, comrades, when you go out there, speak against pettiness. Speak against divisionism. Speak about self-interest. Speak against the kind of spirit that has killed our struggle for the last 4 years. For the last 4 years, one group of actors has had occasion to speak about one person, the name of Matthias Mpuga. Has been their business for 4 years. Unfortunately, we have lost time, opportunity, and space. Mpuga bamunywera mu kyayi nga wa majani, bwe bazuuka balogota na Mpuga mutabani wa Nsamba. Tufiiriddwa emyaka 4. Tewali kuteesa, tewali kutuula, tewali kwegeyaamu, tewali kuwuliziganya, tewali kuwangana magezi. I want to announce that I am around and I'm going nowhere. Today I'm even more energized to make that solemn promise that I'm ready for the task you'll ask me to do. I want to invite all of us, without prejudice, from wherever you come from, my brother Chamondo from Jema, the opposition must sit under one big tent, under one big tree, not a small umbrella. One big tent, and speak about what we have failed to do, and speak about what has gone wrong, with humility and courage to march forward. Certainly, we shall not be friends all the time, but we have only one country called home we all must protect and save. Kyokka kimala nti waliwo eggwanga lye bayita Uganda lye tugenda okulwanirira, gwe mulimo gwaffe. Ebirala bitono nnyo. Agala okuyomba ne munne agende bayombe. Mugende mwesibire ewantu muyombe. Stop the pet fights. Stop the pet quarrels, ridiculing of others on social media. Use social media positively to promote our agenda. I want to send you people, you hear our friends promoting our agenda. Use social media to promote our agenda. Leave the others promote their pettiness. Tulina omulimu munene. Mukozesa amasimu ago n'emitimbagano okutwala mu maaso omulimu guno omunene ogw'obumu ogw'okukolera awamu. Nga bwe ngambye mu bbanga siddene DA ejja kuvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi nga tumaze okukanya bwe kinaafaanana bwe kinaatunula. Twaba batiisatiisa nti nga mukyusiza ebibiina. Ekibiina si ddiini era si ggwanga. Tosobola kubeera mu kibiina nga bakirumba bongoota, ng'obwo bazuukusa batema bisiki, ng'olina ekatala n'osigala nga oli mu bazuukusa essaawa. You move on and work anew. Mwegomba nnyo bannaffe ab'e Kenya bakyusiza obuyinza butya bafuna bwetwaze. They have been evolving. We must learn to evolve, to change, to move, to work together even when we are not the most bosom of friends. There's one only country called Uganda. The sina nsinda alanyina passport yemu nendaga muntu emu egamba ki Uganda. Njala kwebaza muto wange musajja wa Kabaka Murwana. Katonda yakuwa ekitone okikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagala era bakugoberera okuva n'olwali tugenda bagatako ekirala, obumu ne discipline. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala abakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa, era baba bakwegomba tobatwala nga balabe bo si balabe bo, gwe mukama waabwe temwevujja kye muvuganyaako.
temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our young people who look up to the art industry as a career, abavuka bangi nnyo batunulira ekisaawe eky'okuyimba ng'omusobola okuvaamu ekigulira amagala eddiba ne beeyimirizaawo ne famire zaabwe. Beetaaga kukwatirako, beetaaga kuyambako, tebeetaaga kuvumirirwa, tebeetaaga kusuulibwa, beetaaga okutubawulirize tutegeere nabo bye bayitamu. There are so many, they deserve our support. I want to thank you most sincerely for coming. There's a gentleman from, what is the party? Peasants Party? We shall speak to the peasants. Where's the old man? Yes. We know what the peasants want. The peasants want a progressive Uganda. This journey we are walking from today will speak to the ills that afflict the common person. And they must get out of peasantry. We are not going to be proud of harboring a country of peasants. We have the capacity and the resources. Obugagga obuli mu ggwanga bumala, si bwa kyalo kimu, si bwa maka gamu, si bwa muntu omu. Twabanjako ne twegayirirako katugenda kubanya tukuba n'omusinde. We must demand that this country goes back on a path of democracy. Temubuguumirira kalulu kajja kababuguumiriza, tubuguumirire kuwaliza Mwami Museveni ateekewo enkyukakyuka. Kumuwaliriza, kumubanja, si kumwegayirira. Bannaffe abali mu NRM tetujja kufaanana nga mmwe, temubadde balungi naye tujja bakuuma, tujja bakolako ffujjo nga limukoze ku baana baffe. Tumanyi bulungi abakoze ffujjo ku bantu baffe, ababuzizaawo abantu baffe tubamanyi, abeetabye mu kitta bantu tubamanyi. We are not out for revenge and retribution. We shall lead the path to justice. Tetwagala kuwolera ggwanga, twagala bwenkanya. Situlwanirira kuwolera ggwanga. Abantu baffe batuukiddwako ebikolobero ebyenjawulo. And I can tell you, mu kifo wendi ne wembadde manyi bingi, ntegedde bingi. I will read the law, the way and the path to justice. Obwenkanya abantu bwe beetaaga kye kisinga obukulu. Mwenna abavudde e Buddu, abavudde e Kyaggwe, abavudde e Singo, abavudde e Mawokota, abavudde e Butambala, abavudde e Mawogola, abavudde e Kooki, friends from Kyaddondo, from Acholi, from Busoga, from Lila, from Lango generally, and all of you Ugandans here, and those of you following social media and televisions, this is our day to dream and think again. I offer my promise to offer leadership on this struggle. Side Billy. Nibyo bagamba no bakubamu. Soke kola ki? Nani stop. Yaman. VIP abami bawana okumpa platform wait. Okuyimirira ko waneno nga active politician. Lwakuba mukulu wange yebyayogera bya buvunaanyizibwa, ate nange byange byenjogera bya buvunaanyizibwa lwakuba biyisaamu amaaso. Kati awo mu makkati awo we babibuusiza amaaso we tuteerako ebikolwa. Naye nga naffe tuli baki? Tuli ba buvunaanyizibwa. Sigenda kubawa mboozi ze mwagala kuwulira, sigenda kuyisaamu muntu yenna maaso yadde gwe ngenda okunyoomoola, kubanga ekyo fango nekimanyi.
saidi gye twalonda ffe tubeerawo ng'abalumbibwa naye ate abali strong gwe bw'ojjangola batusirise leeta olutalo olwo lutukwase ojja kumanya abasirifu bano kyekibalimu naye ate olumu tetukozesebwa mu kulumba bantu era tetufunangayo nakadde kafumiitiriza nti tulumbagana ono ebisinga batuwaayiriza naye bwe gutyo tebisoose ku ffe buli omu bamukola ki nze nabadde mukomera era ensobi eziri mukomera nazirabye n'ebituufu ebiriyo nabikoze eki buli alinayo omuntu bwe mukomera afune akadde amusabireko nga naali mukomera bwe yeesabira si buli aliyo nti alina omusango ate si nti buli ali ebweru ye mutuukirivu ennyo munfuna nze ndi wano omusango gwasoose okuntekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu fangoni if you don't respect the elder oba the leaders of the people kitegeeza you don't respect the people bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abataba bantu kitiibwa kati ate waliwo ebimu bye mutagenda tutegeera ng'ojja kuddayo ewammwe rule number 1 the boss is always right if the boss is wrong refer to rule number 1 thank you mwebale nnyo munyaniriza bameeni nebaza n'abasajja banene basajja babitiibwa naye ate banene abansindisa okubatuukamu bantu ba wansi kitegeeza tujjukire nnyo gye tuva nze nno emisango egintekebwako mugimanyi buli omu agamba ali eneyo si mubi naye babeera nabo okitegedde kati ate bembeera nabo olumu nange nalinga bo sisobola kubakyusa nga mmaze bejjamu okuggyako okubabeeramu nembalaga mpola mpola ekyokukola kuba nze sente nziina ezimbeeze munyonyo njaga munfune bulungi emisango eginvunaanibwa olumu n'abantu ne basiviliani n'olukongolo lwe banteekako jasitwa bannayuganda munfuna naye nga kitegeeza nange nyinza okuba ntose ku levo epangisa akazigo emunyonyo naye obubaka bunaava butya mu kikomera ate budde mu nkwero yensonga lwaki ne mu kizungu gye mbeera nafuulayo nkwero kubanga be bantu bange siri politician nnyo ne byenjogera biringa bya bana babufuzi kati nze kye nakoze nga nze nsobola okubeera emabega sirina sayidi yonna wabula nsayidinga na buli munnayuganda tujja kusonga kuba katonda amaanyi abadde agatuwadde n'okusingawo bwe tunaabeera emabegawo omuntu ne tugamba nti fangoni omuntu oyo tumulabire eddala kyemmanyi ekigambo ekyo kijja kutuuka ku buli omu gwe kikwatako bino si byakuyimba kubanga obubaka obw'amakulu tubuyimbye enyimba ne muziwulira ne mutakitegeera abamu ne bawuliramu ndongo ne bazina abamu ne batawuliramu n'abuuza kati binayimbye biki kitegeeza tulina kirasi mmeka 3 bwe tukeeranga ku makya saba nnyo katonda amagezi okumanya n'okutegeera tolina muntu yenna gw'ogenda kuvunaana yadde okwasa obulamu bwo okuggyako ffe abaana babavuddeyo nga tulaba tuli bulungimu tugamba naffe birungi tubyagaliza abalala naye ng'olumu tubasudya naffe tetuli buki lwakuba kye mwagala owulira omunafu tawangula lutalo tulina kubeera b'amaanyi okulwanagana n'abamaanyi. May God bless you.
n'abantu abo kwe kuvoola abakulembeze, obukulembeze obw'ennono, obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka, n'ovuma abantu n'oyagala oteeke wansi buli muntu yenna. Mbuuza ekibuuzo, Kyagulanyi oyagala kufuuka kabaka wa Buganda? Oyagala kufuuka katikkiro wa Buganda? Kyagulanyi buli kifo kyonna okyagala? Twakukkiriza otukulembere ne buli kifo kyonna okyetaaga. Basebo ne banyabo, ensonga nina 10 olwaleero nsazeewo babulirako 3. Bwe mundaba nga nze sitambula nabo, ebyo bye biŋŋaanya okutambula nabo. Ekyokusatu, nze si be bandeeta mu bye bayita struggle. Kyagulanyi yansangamu nga ndi mu struggle. Nja kubeera mu struggle paka lwe naafuna kyemanyi nti kye kigenda okuyamba bannayuganda. Era nammwe njagala bagamba muleme kubeera